హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లా ఇన్ఫో. ఈరోజు నేను ఈ వీడియో ద్వారా AIBE 15 యొక్క సెట్ ఏ క్వశ్చన్ పేపరు అండ్ దాని ఆన్సర్స్ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్దాం రండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. సెక్షన్ 66 ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ వాజ్ హెల్డ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆన్సర్ సి. శ్రేయా సింఘాల్ కేసులో 66A అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఏ టీచర్ ఈజ్ నాట్ వర్క్ మ్యాన్ విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ హెల్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్. దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. సుందరంబాల్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గోవా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. అకార్డింగ్ టు ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ చైల్డ్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ. చైల్డ్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ హిజ్ 15 years ఆఫ్ ఏజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీనికి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం. సి ఆప్షన్. చైల్డ్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ హిజ్ 18 years ఆఫ్ ఏజ్. చైల్డ్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ హిజ్ 16th year ఆఫ్ ఏజ్. ఇలా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ద అన్సెట్రల్ model law and rules do not become part of the arbitration act so as to become an aid to constitute the provisions of the act held in the case of. దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ ఈస్ట్ కోస్ట్ పోర్ట్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్. దీనికి చూడండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంసీ మెహతా కేస్. సి. తారాదత్తా లిమిటెడ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. డి. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ ఈస్ట్ కోస్ట్ పోర్ట్ బిల్డర్స్ అనేది ఆప్షన్ ఏ ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూస్తున్నారుగా, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 7 clause 4 ఆఫ్ ద ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ an arbitration agreement is in writing if it is contained in. ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్లో క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. సెక్షన్ 7 clause 4 ఆఫ్ ద ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్లో దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్స్ ఏంటి రైట్ చేసేటప్పుడు, అగ్రిమెంట్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది? ఆప్షన్స్లో చూద్దాం. ఆన్సర్ వచ్చేసి telecommunication provides a record of the agreement and exchange of statement of claim and defense in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by other party. అక్కడ ఏబి ఆప్షన్స్ సిడి డి. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి. ఆల్ ఆఫ్ ద above. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. waiver of right to object deviance from arbitration agreement is mentioned under dash of the arbitration and conciliation act. దీనిలో ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్లో మనకి ఇచ్చిన సెక్షన్స్ వేవర్ ఆఫ్ రైట్ టు ఆబ్జెక్ట్ డీవియన్స్ దీనికి సంబంధించింది అనేది క్వశ్చన్ చూడండి. సెక్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 7, ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 4, ఆప్షన్ సి సెక్షన్ 20, ఆప్షన్ డి సెక్షన్ 22. మనం ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ తీసినట్లయితే దాంట్లో వేవర్ ఆఫ్ రైట్ టు ఆబ్జెక్ట్ డీవియన్స్ అనే మనం టాపిక్ చూస్తాం. దానికి సంబంధించి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెక్షన్ 4. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఏ ఇంటెన్షనల్లీ అండ్ ఫాల్స్లీ లీడ్స్ బి టు బిలీవ్ దట్ certain land belongs to B and the hereby includes B to buy and for it. The land afterwards become the property of A and seeks to set aside the sale of the ground that. At the time of sale, he had no title. He will not be allowed to prove this. Which section of this
ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆర్బిట్రేషన్ కన్సిలియేషన్ చూసాం, ఇది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి, ల్యాండ్ గురించి ఇచ్చిన దీంట్లో ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సెక్షన్ ఏ 92, ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 92, ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 124, ఆప్షన్ సి సెక్షన్ 115, ఆప్షన్ డి సెక్షన్ 101. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సెక్షన్ 115. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. The Arbitration Act 1996 repeals options. Option A, Arbitration Act 1940. Option B, Arbitration Protocol and Convention Act 1937. C, Foreign Awards Recognition and Enforcement Act 1961. D, all of the above. Arbitration Act 1996 repeals. D, all of the above. Answer is D, all of the above. Next question number 9. Section 265A and 265L chapter of the Criminal Procedure Code deals with the concept of. మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ సిఆర్పిసికి వెళ్ళిపోయింది క్వశ్చను. ఈ రెండు సెక్షన్కి సంబంధించిన సిఆర్పిసి దేన్ని మనకి డిఫైన్ చేస్తుంది. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ, అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్, సెర్చ్ అండ్ సీజర్స్, ప్లీ బార్గింగ్. ఒకసారి గమనించండి, ఈ సెక్షన్స్ 265A టు 265L, 65A నుండి 65L వరకు ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఇక్కడ ఇచ్చిన చాప్టర్కి సంబంధించి సిఆర్పిసిలో మనం చెక్ చేస్తే ఏమి మనం రిఫర్ చేస్తున్నాయి. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ, బి అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్, సెర్చ్ అండ్ సీజర్, డి ప్లీ బార్గింగ్. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్, దీనికి చూడండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ప్లీ బార్గింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. Security for good behavior from habitual offenders is dealt under. Habitual offenders గురించి మనకి గుడ్ బిహేవియర్, సెక్యూరిటీ ఫర్ గుడ్ బిహేవియర్ మీద వచ్చేసి క్వశ్చను. ఇది సిఆర్పిసి నుంచి వచ్చిన క్వశ్చను. చూడండి, ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 109 ఆఫ్ సిఆర్పిసి, ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 110 ఆఫ్ సిఆర్పిసి, ఆప్షన్ సి 11 నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆన్సర్ బి సెక్షన్ 110 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ మీద ఇచ్చినటువంటి సిఆర్పిఎస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. XYZ jointly prompts us to pay an amount of rupees 50,000. Subsequently, XY becomes untraceable. Can A compel Z to pay? ఈ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా ఆప్షన్స్. ఏ కెన్ అండర్ సెక్షన్ 43 para 1, ఏ కెన్ అండర్ సెక్షన్ 43 para 1, A cannot and will have to wait till XYZ becomes traceable. D, Z can. వీటిలో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆన్సర్ ఏ కెన్ అండర్ సెక్షన్ 43 para 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. This process is termed as option A agency, option C bailment, option C guarantee, option C contingency. ఎప్పుడైనా గూడ్స్ పైన మనం క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ అది బెయిల్మెంట్ మీదే వస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. సెక్షన్ 14A ఇన్సర్టెడ్ బై ద స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2018 రిలేట్స్ టు. ఆప్షన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు ఎంగేజ్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఆప్షన్ బి
Establishment of special court. Option C. Expedient disposal of case. Option D. Specific performance with regard to contracts. Section 14A స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పవర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు ఎంగేజ్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క పవర్స్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి సెక్షన్ 14Aని ఈ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ 2018 అమెండ్ చేయటం అయితే జరిగింది. ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఇది స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్లో మనం చూసాం. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ మీద క్వశ్చన్ చూడండి. పార్లమెంట్ మే బైలా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అండర్ డాష్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ లా మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చను. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ఏ ఆర్టికల్ మీద అంటే ఏ ఆర్టికల్ రిలేటెడ్. ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 323B, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 323A, ఆప్షన్ సి 233D2. ఆప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. The Bar Council of India has to lay down the standards of professional conduct to etiquette for the advocates under dash. Section 3 of the Advocate Act, Section 71B of the Advocate Act, Section 17 of the Advocate Act, Section 18 of the Advocate Act 1961. Standards of the Professional Conduct. దీనికి సంబంధించి కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్, సెక్షన్స్ మనకి 3E, 7, 1B, 17, 18 ఈ 4 రకాల సెక్షన్స్ ఇచ్చారు అడ్వకేట్ యాక్ట్స్ నుంచి. దీంట్లో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ కాండక్ట్ ఈక్విటీ అనే దానికి మనకి ఏ సెక్షన్ వర్తిస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే సెక్షన్ 71B ఆఫ్ ద అడ్వకేట్ యాక్ట్ 1961 అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16కి వెళ్దాం. చూద్దాం, పైకి వెళ్దాం. Yes. Question number 16. According to Section 49 of the Advocate Act of 1961, the Bar Council of India has power to make rules. దీని ప్రకారం ఆప్షన్ ఏ క్వాలిఫికేషన్ of the membership of a Bar Council of India. B. The class category of the persons entitled to be enrolled as advocates. C. The standards of the legal education to be observed by the universities in India and the restriction of the universities for the purpose. D. All of the above. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ద above. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అడ్వకేట్ యాక్ట్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ రిపీట్గా వస్తున్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ ద above. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. రిక్విజిట్స్ ఆఫ్ ద వ్యాలిడ్ అడాప్షన్. ఇక్కడ అడాప్షన్ మీద ఇచ్చిన క్వశ్చను. నో అడాప్షన్ షల్ బి వ్యాలిడ్ అన్లెస్ the person adopted has the capacity and also the right to take in adoption. The person giving in adoption has the capacity to do so. Third, the person adopted in capacity of being taken in adoption. And fourth, the adoption is made in convenience. This chapter related to Section 6 of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Option B, Section 8 of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Option C, Section 12 of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Option D, Section 10 of Hindu Adoption Maintenance Act. ఇది రిలేటెడ్ Section 6 of Hindu Adoptions and Maintenance Act. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. చూసారుగా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 17లో హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 18. అకార్డింగ్ టు ముస్లిం విమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 2019, ఎనీ pronouncement of the talaq as defined under the act by a Muslim husband upon his wife by words
either spoken of, written or in electronic from any of the name manner whatsoever shall be void, cognizable, compoundable, all of the above. Option A void, ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ద అబో, వైడ్, కాగ్నిజబుల్, కాంపౌండబుల్ మూడు కూడా దీనికి వర్తిస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ద హిందూ సెక్షన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ HSAA 2005 provides for women compulsory. Option B, inheritance rights in agricultural land from her parents as per with her brother, inheritance of the self-acquired agricultural land of her deceased husband. D, all of the above. ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏ, ఆన్సర్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో, ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. సెక్షన్ 25 ఆఫ్ ద హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్, ఇచ్చిన ఆప్షన్ చూడండి. ఏ, కస్టడీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. బి, పర్మనెంట్ ఎలిమినీ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సి, మెయింటెనెన్స్ పెండెంట్ లైట్. డి, డివిజన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిమోనియల్ ప్రాపర్టీ. సెక్షన్ 25 హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే పర్మనెంట్ ఎలిమనీ అండ్ మెయింటెనెన్స్, పర్మనెంట్ ఎలిమనీ మెయింటెనెన్స్ గురించి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ఏ హిందూ వైఫ్ హ్యాడ్ బీన్ living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under option A, section 18(2) of F of Hindu adoption. చూసారుగా, దీనికి రిలేటెడ్ హిందూ వైఫ్ తన పిల్లల్ని ఎటువంటి హెల్ప్ కూడా తన భర్త దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా లేకుండా పిల్లల్ని గ్రోనప్ చేస్తుంది. సో ద వైఫ్ వాజ్ ఎంటిటిల్ టు సపరేట్ రెసిడెన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సపరేట్ అవ్వడానికి రెసిడెన్స్ ఉంటుంది, మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఏ సెక్షన్లో అప్లికబుల్ కింద ఇచ్చిన సెక్షన్స్లో అనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ 4 ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. వాటిలో సెక్షన్ 18(2) ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ అన్నీ 18 పైనే ఉన్నాయి. కానీ వీటిలో మనం జాగ్రత్తగా సబ్సెక్షన్లు క్లాజెస్ కూడా జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేసుకుని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. సో సెక్షన్ ఆప్షన్ బి, సెక్షన్ 18(2)D ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. ఆప్షన్ సి, సెక్షన్ 18(2)A ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. ఆప్షన్ డి, సెక్షన్ 18(2)G ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెక్షన్ 18(2)A ఆఫ్ హిందూ అడాప్షన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ కాంపన్సేటరీ కాల్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఆర్ వెక్సేషియస్ క్లైమ్స్ ఆర్ డిఫెన్స్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్. ఆప్షన్ ఏ, సెక్షన్ 33 ఆఫ్ సిపిసి. ఆప్షన్ బి, సెక్షన్ 35A ఆఫ్ సిపిసి. సెక్షన్ 30, సెక్షన్ 35. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, సెక్షన్ 35A ఆఫ్ సిపిసి. ఇది సిపిసి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. విచ్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ డీల్స్ విత్ ద సబ్స్టిట్యూట్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ అపాన్ ద డిఫెండెంట్. ఆప్షన్ ఏ, ఆర్డర్ 5 రూల్ 19A. బి, ఆర్డర్ 5 రూల్ 19. సి, ఆర్డర్ 5 రూల్ 20. డి, ఆర్డర్ 5 రూల్ 21. సిపిసి రిలేటెడ్ ఇది కూడా ఆర్డర్ 5 రూల్ 20. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. మనం సిపిసిలోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ పై కూడా చూసాము, సిపిసి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా సిపిసి రిలేటెడ్ క్వశ్చనే. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ఆర్డర్ 5 రూల్ 20. సిపిసి రిలేటెడ్లో మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సిపిసిలో క్లియర్గా చూసి మనం ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుని ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 24. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ వాస్ బి రూపీస్ 10,000. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రెలివెంట్ అండర్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. మళ్ళీ ఇది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లోకి వెళ్ళింది చెక్ చేసుకోండి.
A. The fact that asked to C to lend him money. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ పైన ఉన్నాయి, పైకి వెళ్దాం. ఇంకా కొంచెం ఎస్. ఆప్షన్ బి. D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for owes B 10,000 rupees. C. A went away without making any answer. ఆప్షన్ డి. ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి కింది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏవి రిలేటెడ్ ఏవి చూసాం. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి డి సెడ్ టు సి ఇన్ ఏస్ ప్రజెన్స్ అండ్ హియరింగ్, ఐ అడ్వైజ్ యూ నాట్ టు ట్రస్ట్. ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ కరెక్టే. సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact that hereby. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం క్లియర్గా చూస్తే సిఆర్పిసి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. నాట్ ఓన్లీ దట్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్కి సంబంధించింది. చూడండి, సో మచ్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెదర్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు కన్ఫెషన్ ఆర్ నాట్, యాజ్ రిలేట్స్ డిస్టింక్ట్లీ టు ద ఫ్యాక్ట్ హియర్ బై డిస్కవర్డ్ బై ద పోలీస్ మే బి. ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or science or act or as identity of the handwriting or finger impression or opinion, the opinion upon the point of persons specially skilled in such a foreign law, science or art in a question, handwriting or finger impression or relevant fact. This is under dash of the Evidence Act. Question Evidence Act related. So options section 42, 45, 50, 55. Answer is B, section 45 of Evidence Act. Next question number 27. According to Environmental Protection Act 1986, environmental pollutant means. ఇది డైరెక్ట్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ లాలోకి వెళ్ళిపోయారు క్వశ్చన్. చూడండి, ఎన్విరాన్మెంటల్ లాలో సంబంధించి క్వశ్చన్ చూడండి. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఎనీ సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ gaseous substances present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. D. Any solid, liquid present in such concentration as may be or tend to be. Answer option C. Next 28. National Green Tribunal exercise its jurisdiction with reference to. దీనికి ఆప్షన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972, ఆప్షన్ బి. చూసారుగా, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ క్వశ్చన్కి బి, ఆప్షన్ బి. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ dwellers రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్ 2006, ఆప్షన్ సి. ద పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1991. డి, బోత్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నేషనల్ గ్రీన్ రిలేటెడ్ అయిన వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ dwellers, ఈ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ బి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. An attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords and credit card details and sometimes directly money by masquerading as a trustworthy entity in the electronic communication is known as. దీన్ని ఏమని అంటారు? దీనికి చూడండి, ఫిషింగ్, PHISHING, ఫిషింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30.
The plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to. Option A 7, option B 10, option C 11. Correct answer option A 7. 31. Question number 31. From a plain regarding of section 195 CRPC, it is manifest that it comes into the operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offense under section 191 of CRPC, and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses to cognizable offences. In other words, the statutory power of police to investigate under the code is not in any way controlled or circumscribed by section 195 CRPC. This was held by the Supreme Court in the case of A. Nalini versus State of Tamil Nadu, B. Raj Singh versus State, C. Shamran. Option B వచ్చేసి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. ఇండిమ్నిటీ మీద క్వశ్చన్, దీనికి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి పైకి వెళ్దాం రండి. ఆప్షన్ ఏ అయిపోయింది. ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 67 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, సెక్షన్ 127 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, డి సెక్షన్ 128 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ క్వశ్చన్ అయితే రావటం జరిగింది. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెక్షన్ 1. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి, ఇండిమ్నిటీ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండర్, దేంట్లో డిఫైన్ చేశారు, సెక్షన్ 124 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఇండిమ్నిటీ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయటం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. పీక్ వర్సెస్ గర్నీ. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేమస్ కేస్ రిలేట్స్ టు సెర్చురీ ఫ్రాడ్, మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మిస్టేక్ ఆఫ్ లా. మోర్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మిస్టేక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. పీక్ వర్సెస్ గర్నీ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ కేస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. Which provision under criminal procedure law adopted by the magistrate to record confessions and statements? Section 162, 164, 163A, 165. Answer is section 164. Question number 35. Attachment of property of person absconding can be done under section dash CRPC 83, 82, 85, 86. Section 83 of CRPC. Next. Question number 36. Magistrate may dispenses with personal attendance of accused under section dash of CRPC. ఇది కూడా CRP related. A 201, B 204, C 205, D 200. Magistrate may dispense power ఉంది 205. C option C is correct. Next question number 37. The Supreme Court invoked the principle of transformative constitutionalism in the case of Navtej Singh Johar versus Union of India, Suresh Kumar Koshal, Naz Foundation versus Government of last one Union of India. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వోక్డ్ ద కేస్ నవతేజ్ సింగ్ జోహర్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లై ఆల్సో టు ఎనీ offense committed by any citizen of India in any place without and next కిందకి వెళ్దాం. any person in any ship or aircraft registered in any whatever it may be. Next option C. any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located near the all of the above. 39 క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ మనం క్లియర్గా చూసాం కదా.
Last one, C. Any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి all of the above, D. Question number 39. Section 105H of CRPC deals: A. Forfeiture of property in certain cases. B. Notice of forfeiture of property. C. Management of properties seized or forfeited. D. Identifying unlawful acquired property. దీనికి 195H CRPC దేన్ని డీల్ చేస్తుందంటే అనేది క్వశ్చన్ ఫార్ఫెక్టివ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. బార్ టు టేకింగ్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్టర్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ డాష్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 178 ఆఫ్ సిఆర్పిసి, 469, 479, 168. సెక్షన్ 168 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ 41. డిగ్రీ హోల్డర్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ హూజ్ ఫేవర్ ఏ డిగ్రీ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆర్ an ఆర్డర్ capable of execution has been made. B. Any person execution. C. Execution has been made. D. Any corporation in whose favor of a decree has been passed or an order capable or execution. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ హూజ్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ హ్యాస్ బిన్ పాస్డ్ ఆర్ an. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్, under the Patent Act which of the following are not patentable? పేటెంట్ యాక్ట్లో ఇచ్చిన వాటిలో పేటెంటబుల్ కానిది ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ హార్టికల్చర్. బి ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సి టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిట్రస్. ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్. డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఓల్డ్ ఇంటలెక్చువల్లీ ప్రాపర్టీ. Question, old intellectual property organized WIPO has replaced pre-existing. దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. చూడండి కింద క్లియర్గా. ఏ గ్యాట్ GATT. ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి పైకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ BCT కూడా ఉన్నాయి కదా, కొంచెం పైకి. డౌన్ డౌన్ డౌన్. బి రైట్. బి BI RPI. C TRPM. D PCT. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి BI PRI. 44. అనురాధ భాషిన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు ఆన్ January 10th, 2020 relates to a challenge under article. Options A. For setting aside orders of the government by which of the mode of communication including internet have been shut down in Jammu Kashmir. B. For setting aside orders of the private property was sought to be acquired in Jammu Kashmir. C. The setting aside orders of the జమ్మూ కాశ్మీర్ మీద ఇచ్చిన ఆప్షన్సే, కానీ మనకి ఆన్సర్స్ వచ్చేసి కన్ఫ్యూజ్గా ఇచ్చాడు చూడండి. ఆప్షన్ డి అయితే ఫర్ సెట్టింగ్ ఎసైడ్ సపరేట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫర్ సెట్టింగ్ ఎసైడ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బై విచ్ ఆల్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్నెట్ హ్యావ్ బీన్ shut down in Jammu Kashmir. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. Section 66A of Information Technology Act was struck down under Article 91A. Read with Article 92 in the case of option A. Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. Option B. Kharat Singh versus State of UP. Option C. Govinda versus State of MP. D. Shreya Shinghal versus Union of India. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి బి సి శ్రేయా సింఘాల్ వర్సెస్
Union of India. Next question number 46. Article 145 Clause 3 of the Indian Constitution states that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding in a case involving a substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be option A 2, B 3, C 5, D 9. 143 ప్రకారం రిఫర్ చేసేది సి ఆప్షన్ 5 కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. ద యూటిలిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఏ లిబరలైజేషన్ లోకస్ స్టాండి, బి ద ప్రొసీడింగ్ నాన్ అడ్వర్టైజర్, డి ప్రొసీజరల్, డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో. ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. ద పిటిషనర్, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in encouraging proper implementation of the constitutional provisions. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పబ్లిక్ హ్యాస్ సఫిషియంట్ ఇంట్రెస్ట్ టు maintain a petition under Article 32. This relates to the case. Option A పరమానంద్ కతరా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, బి DC వాధ్వా, సి నీరజ చౌదరి, డి చెమెలి సింగ్. ఆర్టికల్ 32 రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే DC వాధ్వా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ AR. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. వెరీ లీగల్ రాంగ్ ఆర్ ఏ లీగల్ ఇంజూరీ ఈజ్ కాజ్ టు ఏ పర్సన్ or to a determinate class of persons by a reason of violation of any constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of a constitution or legal provision or without authority of law or any such legal wrong, legal injury or illegal burden is threatened and such person, class of persons by persons or prove poverty, helplessness or disability or society or encourageability. Writ in the High Court under the Article 226 and in the case of fundamental rights దీనికి రిలేటెడ్గా Article 226 and Article 32 seeking judicial redressal for the legal wrong or legal injury caused to such person determinate class of persons. Justice Bhagavati in the case of option A People Union for Democratic Right versus Union of India, option A. Next option B Ashok Kumar Pandey versus Stafford West Bengal, option C SP Gupta versus Union of India, D జనతా దాల్ వర్సెస్ HS చౌదరి. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి SP గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మనీ అండర్ GST law does not include letter of credit, A, B currency held for numismatic value, C pay order, D traveler check. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో మనీ అనేదాన్ని GSTలో ఇంక్లూడ్ చేయింది ఏది? లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, కరెన్సీ హెల్డ్ ఫర్ న్యూమిస్మాటిక్ వాల్యూ, పే ఆర్డర్, ట్రావెలర్ చెక్. ఇక్కడ కరెన్సీ హెల్డ్ ఫర్ న్యూమరిక్ వాల్యూ. ఆప్షన్ B ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ కీ కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆన్సర్ కీని చూడండి. ఇక్కడ నేను ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చానో మీరు కింద కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ మనం ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది సెట్ ఏ కాబట్టి సెట్ కోడ్ ఏ తీసుకుని నిన్న ఏవైతే 50 క్వశ్చన్స్
ఆన్సర్స్ చెప్పడం జరిగిందో ఆ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రెండు కూడా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటారని. చూడండి, ఈ విధంగా 3 పేజెస్ ఇచ్చారు. సెకండ్ పేపర్లో కూడా 48 నుంచి ఇక్కడ కూడా మనం టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని కంపేర్ చేసుకోవాలి. 94 వరకు ఇచ్చారు. థర్డ్ పేపర్లో వచ్చేసి 95 to 100 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూసారు, నేను టిక్ పెట్టాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో 50 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. పార్ట్ 1 మాత్రమే. నెక్స్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ పార్ట్ 2లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని ఆశిస్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.